واژه هزارتو شاید برای بعضی از عزیزان واژه خیلی آشنایی نباشه. The word of maze, maybe for some of these dears here, not so familiar with this. یکی از نمونه‌های معروف هزارتو باغ‌های قشنگیه که در این تصویر با هم می‌بینیم. One of the sample of this kind of maze is, as you see here, this is kind of beautiful gardens that you see in this picture. خیلی دقیق و منظم ساخته شده. They are very accurate, have been built here together. خیلی زیبا و با اصول مهندسی این هزارتو رو ساختند. This maze has been built through engineering architects. سعی شده همه چیز با هماهنگی انجام بشه. It has been done with all harmony. وقتی از دور به این تصویر نگاه می‌کنیم، میتونیم با انگشت خودمون مسیر ورود و خروج رو پیدا کنیم. When we look at from far, maybe with our finger we can find the entrance and go into the aim. اما اگر وارد اون بشیم و در راهروهای اون قدم بزنیم، But actually, when we are starting to enter to this kind of corridors of this garden, در اطراف خودمون دیوارهای بلند می‌بینیم و یک راه خروج. then we are going to see around ourselves these kind of walls of the greens, and that's it. و در اون راه خروج ما به یک بنبست دیگه میرسیم. And then as we go to the out door, we see another kind of end. و بعد از مدتی دچار سردرگمی میشیم و نمیدونیم از کدوم بر باید رد بشیم. So after we try one corridor, one path, then we see an end, then we are going to be amazed to see, and we don't know which way to go. از دور خیلی قشنگه اگر از بالا بهش نگاه کنیم. Yeah, it's very beautiful when we look at it from far, from above. اما وقتی واردش میشیم قضیه جور دیگری نشون داده میشه. But when we are entering to this one, actually the story is different. چهره‌ای که امروز از مسیحیت فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی دیده میشه. So through the social media, the image of the Farsi Christianity خیلی قشنگه. is so beautiful. همه چیز زیباست. Everything is so beautiful. و همه چیز خیلی دقیق و منظم و خیلی پیشرونده دیده میشه. And it looks like everything is very in harmony, and they are working all together very well. اما وقتی عملاً پا در وسط اون میگذاریم، but when actually and practically when we put our feet into that ministry, با بعضی بنبست‌هایی روبرو میشیم که انگار داریم دور خودمون میگردیم فقط. we face all kind of ends that it seems that we are only we are in a circle. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه قبل FCM if you just remember from the past FCM gathering, برادر ما کشیش محسن یک کامنتی در انتهای جلسه داشتن. our brother Muslim from Turkey probably he had a comment at the end of the meeting. ایشون در مورد مشکلاتی که بعضی پولهای زیاد داره خرج میشه و برای کلیساها مشکل ساز شده صحبت کردن. He talked about all kind of funds that it comes to the kind of Farsi speaking churches, but it started to make problem and issues for them. و گفتن چون به شکل صحیحی داره اجرا نمیشه انگار ما داریم دور خودمون میگردیم. And he also continued because those funds are not really in a right way invested. Then instead of going forward, we are going to have problem, and it means that we are circling around ourselves. وقتی این واژه رو برادر گفت ناگهان تصویر یک هزارتو توی ذهن من مجسم شد. So when Brother Mohsen talked about this problem issue of the funds,
And then it came to my mind this picture of maize. پس میخوام از این بنبست ها با شما صحبت کنم. So today I would like to talk about those kind of endpoints with you. و اینکه چطور میتونیم از اونها خلاص بشیم. And then how we can get rid of those endpoints. یکی از این بنبست ها این هست. One of these endpoints is this. به دفعات میشنویم و میخونیم رشد انفجاری کلیساهای ایرانی رو داخل ایران و خارج از ایران. Many times we hear the kind of sudden growing kind of explosion growing of Farsi speaking outside and inside of Iran. که دقیقاً همینطور هم هست. And exactly it's right. اما بعضی جاها چنین گفته شده. But in some places it has been told like this. بزرگترین شبکه زیرزمینی کلیساهای فارسی زبان امروز در دنیا مال فارسی زبان هاست. بزرگترین شبکه فارسی زبانان زیرزمینی. The greatest, the largest underground church belong to the Farsi speaking. آیا واقعا اینطوره؟ Is it really? در 2 ماه گذشته با چند کشیش کانادایی وقتی صحبت می‌کردم، In the last 2 months when I was talking to some Canadian pastors, از من سوال کردن آیا کلیساهای ایرانی بزرگترین کلیساهای زیرزمینی دنیا هستند؟ They asked me if really the Persian churches are the greatest underground churches. به اونها گفتم میدونم که رشد بسیار بزرگی دارند ولی آیا بزرگترینن؟ اطمینان ندارم. I told them I know they have really grown, but if they are the greatest one, no, I'm not چنین sure. آمارهایی از کجا میاد؟ I'm not sure such a numbers and statistics from where they come from. ما که در مؤسسات آمارگیری معتبری مثل گالوپ نداریم که به راحتی بتونن آمارگیری کنن. So we don't have such a great statistics companies like Gallup that they can really measure all those Persian churches. امروز گروه‌های مختلفی چه در داخل کشور و چه از خارج از کشور در کشورهای پناهنده پذیر دارای پشتیبانی‌های مالی و حمایت تدارکاتی هستند. These days there are many Persian churches. They have all kind of fund supporters in different countries around the world. اونها برای دریافت کمک‌هاشون میباید مرتب آمارها و ارقام‌های بلند و بزرگ ارائه بدن. And in order for them to receive those funds, they need to make reports regularly to other organizations. که الان هزینه‌های ما اینقدر شده چون تعداد ما اینقدر شده. They should say, okay, these are our expenses, these are the money that we spend. یک خزانه‌داری در ایران ما داشتیم. We had a treasurer in Iran. که حرف خیلی زیبایی میزد. So we used to have this treasurer in Iran, and he had this kind of phrase he was talking about. معمولاً خزانه‌دارها کمک میکنن تا هزینه‌ها کنترل شده جلو برن. Normally, a treasurer is controls that those money is going to be in a right control. اما اون برادر میگفت هیچ وقت از بالا رفتن هزینه‌ها نترس. But that brother, as treasurer, said, never be afraid when the expenses are rising. چون بالا رفتن هزینه‌ها نشان دهنده اینه که کار بزرگتری داره انجام میشه. Because when the expenses are rising, it means there are some jobs done. اما سوال بزرگی اینجا وجود داره. But the big question is here is this. امروز چه نظارتی بر فعالیت‌های افراد در نقاط مختلف دنیا و گروه‌های کلیسایی انجام میشه؟ Really, what kind of overseers and observance really or inspectors really there are over those funds at Farsi-speaking churches and ministries and organizations? چقدر میشه به آمارهایی که در نقاط مختلف دنیا چه داخل و چه خارج از ایران داده میشه اعتماد کرد؟ How much we can really rely and trust those reports coming
from inside and outside of those organizations. یک داستان خیلی کوتاه بگم از زمانی که در ترکیه بودم. Let me tell you just a short story when I was in Turkey. در 2 سالی که اونجا بودم دائما از یک کلیسا میشنیدم. For the 2 years that I was in Turkey, I was hearing from one church all the time. اما هیچ وقت نتونستم اونها رو پیدا کنم. But I could never find them. گفته میشد که این کلیسا هستش، این اسم رو داره، اینقدر جمع میشن. Always I heard in that 2 years that there is such a church in that city, there is such a number of the people in that church, but I never seen actually the church. و خیلی دوست داشتم با اونها آشنا بشم. And I really wanted to be familiar with them, to be connected with them. اما بعداً متوجه شدم که داستان چیه. But later I realized what's going on. هر چند ماه یک بار Every kind of a few months. وقتی یه نفر از خارج از ترکیه برای سرکشی به اونجا میخواست بیاد، A few months when someone from outside Turkey wanted to come to inspect what's going on at that church. و اگر یک نفر غیر فارسی زبان همراه خودش می آورد تا نشون بده که اونجا چه کلیسایی هست. And if that inspector bringing with himself another non-speaking Farsi person to see what's going on at that church. شخصی که رابط اونها در داخل ترکیه بود، The person who was in kind of mediator in Turkey. شروع میکرد چند نفر رو که از قبل همیشه آماده داشت. He could, used to have a few people that always he had it in his hands. با کمک‌های مالی، مواد غذایی و کارت‌های تخفیف فروشگاه‌ها. Well, all kind of tools by some money or some kind of coupons from different stores. و اونها رو دور هم جمع می‌کرد. He could collect those kind of people together. و اونها خیلی خوب بلد بودن که چیکار بکنن. And they knew how to really act. پناهنده‌های ضعیف بی‌نوا راضی. So in one side, those poor refugees, they were satisfied. رابط اونها در مجموعه‌ای که داخل ترکیه بود راضی. That kind of mediator who was in Turkey, he was also satisfied and happy. نماینده سازمان اسپانسریشون هم راضی. And that representative from that organization also, he was also happy. یک گردش مالی دقیق. They could show a very good of those expenses and budget. یک تجارت پرسود بدون مالیات. But it was a kind of really huge business without any taxes. این منو یاد بعضی پروژه‌های عمرانی مینداخت که سالها پیش در ایران اتفاق می‌افتاد. And it always reminded me some of those projects that I used to know in Iran. از طرف دولت بودجه تعیین می‌شد و یک شرکت بزرگ با رشوه مناقصه اون رو می‌گرفت. It was like that in Iran, that from government they introduced some kind of projects, but some companies through their relationship that they had, they could win that project. بعد پروژه رو با چند تا کمپانی کوچکتر تقسیم می‌کرد. But then they divided that project with some smaller companies. و بودجه رو با اونها خورد می‌کرد، تقسیم می‌کرد بین اونها. And then they could divide that budget through those small companies. و در نهایت یک پروژه خیلی ضعیف عمرانی اتفاق می‌افتاد که بعد از چند سال دوباره باید تکرار می‌شد. And at the end, it was such a not really good projects could be done, and it should be repeated because it was not a good project at the beginning. بنبستی که در اینجا وجود داره این نیست که چرا حمایت مالی انجام میشه. The dead end that I'm talking today is not because why it's not really those funds as assisting funds here. مشکل اینجاست که چرا حساب شده انجام نمیشه. The problem here that why is not based on the right way those assisting funds.
به خصوص امروز در دنیای پناهنده ها و پناهجوها مشکلات بسیار شدید مالی وجود داره. In particular, we know that there is a huge problem among the refugees in different part of the world. موقعی که در ترکیه بودم متوجه شدم افرادی هستند که از یک سازمان پول میگیرند و برای جای دیگه کار انجام. When I was in Turkey, I used to see some people receiving money or funds from one organization, but they were working actually for another organization. و این متاسفانه در شرایطیه که افرادی هستند که واقعا صادقانه دارن خدمت میکنن. And at the same time, we see really honest people, honest ministers that they are really serving the Lord. اما کمترین حمایت از اونها نمیشه. But I would say that the least assisting, it was not there for them. کسانی بودن که حتی از حق زن و بچه خودشون میگذشتن تا بتونن کلیسای کوچیک خودشون رو سر پا نگه دارن. There were even ministers that they had to really, put away even expenses and many things for their families just to use them for their ministries. و یا کسانی که امروز در داخل ایران با زندگیشون دارن بازی میکنن اما واقعا خداوند رو دارن خدمت میکنن. Or even in Iran itself, that some people really they played with their lives, but at the same time they are really serving the Lord. آیا اونها شناخته شده هستند؟ Are they really have been known to others? آیا کسی هست که به اونها کمک کنه؟ Is there anyone to help them really? این هزارتو از بیرون خیلی قشنگه. This maze, yes, from outside is very beautiful. اما وقتی پا به داخلش میگذاریم با چیزهای عجیبی روبرو میشیم. But when you put and enter such a maze, then you see very strange things. بحران اقتصادی به خصوص بعد از دوران بروز بیماری کرونا داره روز به روز بیشتر میشه. This economic problem after especially COVID is going to be worse and worse. تمام دنیا درگیره و خاورمیانه به شدت درگیر. The whole world now they are involving in such a economic problem and especially the Middle East. و چقدر ناراحت کننده است که این وسط سازمان‌هایی باشن که اصلا براشون این چیزها مهم نیست، فقط عدد و رقم نیست. And it's very sad when then we see many organizations they don't really realize what's going on, and only for them the reports, the numbers are important. خادمی برای من تعریف کرد. One minister explained to me. او در بین فارسی زبان‌ها خدمت کرد. And he was ministering among the Persian-speaking people. و در یکی از مناطق آمریکای شمالی به سراغ یک سازمانی رفت که کار رو در بین فارسی زبان‌ها حمایت می‌خواست. So through one of the North American organization, he went to them to start the work ministries among the Persians. میگه وقتی رفتم و برای اونها پروژه‌های خودم رو توضیح دادم، اونها فقط از یک سوال از من کردن. So he said to me, I told me when I went to them and explained about my projects, what I want to do for Persians, the only question they asked me it was this. برای ما مشخص کن در هر ماه چند نفر رو تعمید خواهید. Just let us know if each month how many people you're going to baptize. تو به ما عدد بده و ما تعیین می‌کنیم که چقدر می‌تونیم به تو کمک کنیم. You give us a number and then we are going to decide how much we're going to give you. انگار که اینجا یک کارخانه‌ایه که باید محصولات فراوان بده تا سود سهامش بره بالا. It looks like a kind of factory that only has to do some production to has more gain. شاید ما فکر کنیم که این آسیب‌ها مقطعی هستند. Maybe we think that these are temporary issues and problems. شاید همه‌گیر نیست، برای همه جا وجود نداره. Maybe we think it's not for in everywhere. This is not a kind of global problem. بله، ولی اثرات نامطلوبی در آینده از خودش به جا میذاره. But for sure, those kind of issues that I'm talking about, that in the future it can influence so many things. ریشه خیلی از مشکلات امروز در بستر مسیحیت فارسی زبان
به همین آغازها و شروعها برمیگرده. The root of so many issues among the Farsi or Persian ministries starts from exactly this problem that I'm talking. مسیحیتی که برای یک فرد اینطور شروع بشه به کجا ختم خواهد شد؟ Can you believe such a Christianity that starts with these kind of issues for one person, then where it goes at the end? با این روش‌ها خیلی از گرایشات منفی در حقجویان و نوایمانان حل نمیشه. So for many new believers, when they face such a things, many problems that they have is not going to be solved. فقط یک لایه و یک روکش روحانی روش کشیده میشه. So in fact, it's only one layer of the religious layer that it comes to them. اون وقت در دراز مدت به جای فروتنی جاه طلبی دیده میشه. And as a result, in future, instead of they become a humble, disciple, they come with proud and prejudice. و به جای همکاری و قبول کردن همدیگه ریاست طلبی دیده میشه. And instead of cooperating and helping each other, everyone wants to be a boss or be بعضی اوقات در میان بعضی از کسانی که فعالیت‌های زیاد انجام میدن. Even among those people that they are really have so many activities. که آدم رو به یاد بعضی از بازی‌های کودکانه میندازه. And it brings to us, it reminds us such a childish games. اگه تو با اون بازی کنی حق نداری بیای تو گروه من بازی کنی. They say, if you play with the other child, you are not allowed to play with us. اگر با فلان سازمان ارتباط داری تو کنفرانس من دعوتت نمی‌کنم. If you are connected with such an organization, I'm not going to invite you to my organization. این تفکر از کجا آمده؟ Such a kind of mindset from where it comes from. که اگر من رو به جلسه‌ای دعوت کنن و من بشنوم که یک کسی دیگری که دوست ندارم اونجا هست، من به اون جلسه نخواهم. So when I'm invited to one gathering and I don't like such a person in that gathering, so I'm not going to go to that gathering. وقتی کار ریشه‌ای و صحیح شروع نشه و جلو نره، به مرور ایام معضلات و مشکلاتش بیشتر میشه. So when one project is not going to be done fundamentally in the right way, eventually it's going to be corrupted. وقتی من ادعا بکنم من کسی هستم که سالهای سال خدمت کردم. So when I claim that for many years I'm serving the Lord. نه همکاری، نه کار کردن با یکدیگه، بلکه حتی حاضر نشم 10 دقیقه با یک برادر یا خواهر دیگری دعا کنم. Can you imagine? I'm not talking about even for that person to cooperate or kind of fellowship with other ministries, but even that person is not ready to talk for 10 minutes to another brother or sisters. پس کجاست اون کلامی که مسیح میگه به همین همه خواهند فهمید شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. So how can we really based on that what Lord Jesus said, everyone they can understand you are my disciples when you have this love among yourself. مطلق گرایی و داشتن نگاه سیاه‌وسفید یک بنبستیه در میان خیلی از فارسی زبان. One of the dead end is just have a kind of perspective of white and black, and this is really something that very deadly among the Persian. چیزی که به زبان آورده نمیشه ولی در عمل خودش رو نشان میده. Yeah, in many ways we are not talking about, but in action we see that. اگه تو مثل من فکر نمی‌کنی، پس تو برادر و خواهر من نیست. Sometimes they say, when you are not thinking like myself, so you are not my brother. گاهی اوقات آدم پیش خودش فکر میکنه چرا اینقدر تفاوت وجود داره؟ Sometimes we're thinking in ourselves, why such a huge differences exist among these ministers. بسیاری نکات مشترک بین همه هست، اما یک نگرش کوچک تفاوت بزرگی ایجاد میکنه. There are many common great things among all of these ministers, but just for its small issue,
we can see such a big issue among or differences or among the ministers. در حالی که همه یک خداوند داریم. At the same time, we have all one Lord. و ریشه های ما همه به یک جا برمیگرده. And all roots that we have, it goes to one resource. چندی پیش ساختمانی رو در این شهر برای اجتماع مسیحیان فارسی زبان کرایه کردیم تا بتونیم اونجا کار رو در بین ایرانی ها شروع کنیم. Some while ago, we started to rent a church facility to start our ministry among the Persians here in Ottawa. وقتی با شبان اونجا صحبت می‌کردم، راجع به مسائل اعتقادی همدیگه با همدیگه سوال و جواب کردیم که ببینیم دیدگاه‌های ما چیه. When I started to talk with that pastor of that facility, we started to talk about our mindsets, about whatever, what kind of thinking we have. و خیلی با تعجب وقتی می‌دیدیم چقدر نکات مشترک وجود داره. Then both of us, we are wondered, there are so many common things between two of us. به هر نکته‌ای که اشاره می‌کردیم می‌دیدیم داریم یکسان فکر می‌کنیم. Every point we started to talk, we realized that we are thinking the same way. آخرش اون شبان خندید و به من اینطور گفت. At the end, that pastor laughed and told me like this. تو مطمئنی از اول عضو فرقه ما نبودی؟ Are you sure that you were not from the same denomination that I come from? اصلا با یک نگاه منطقی به قضیه نگاه بکنیم. با وجود این همه مشترکات که بین فرقه های ما وجود داره، چرا نمیتونیم کنار هم دیگه همکاری کنیم؟ So let us really, in a logic way, to look at the issues. Why although there are so many common things as Christians among the ministers, why we cannot really work together? What's going on? What's the problem? انگار هیچ جوابی برای این قضیه نیست. It seems that there is no answer for this. به جز یکی. Only maybe one thing. اتحاد به صرف و صلاح من. It seems that, this unity is not a good thing for, in my way. من مطلق گرا نگاه میکنم چون میترسم جایگاه خودم رو از دست بدم. Sometimes, I look at it in a kind of absolute perspective. That's why I'm just afraid to have a unity with other ministers. اگر اون برادر رو دعوت کنم ممکنه فردا جای منو بگیره. If I invite the other brother, maybe he's gonna be instead of me and get my position. در حالی که اگر خدا به کسی خدمتی داده باشه خودش اون خدمت رو جلو میبره. But we know if this position is from the Lord, the Lord himself is gonna promote that person, and that person and ministers can grow. خب ولی البته اگه خودم این خدمت رو به خودم دادم بله باید بترسم. But of course, if myself I called myself a minister, then I need to really be afraid of what I'm doing. این قضیه اینقدر وجود داره که حتی گاهی اوقات پای سایر قوم‌ها و زبان‌ها و مشکلات رو هم به داخل مسیحیت فارسی زبان می‌کشن. And unfortunately, because of this issue, even other issues of other nations, other issues of other languages, cultures, even they bring those things even inside the Christianity. یک فایل تعلیمی از یک واعظ انگلیسی زبان دیدم که داشت اعتقادات یک فرقه دیگر رو به شدت می‌کوبید. I just watched, a TV teachings from a minister. He was, condemning another kind of denominations teachings. یک فرقه خیلی بزرگ که داشت یک فرقه بزرگ دیگر رو می‌کوبید و زیر سوال می‌برد. A large denomination who was condemning a very small another kind of denomination. و بعد این رو زیرنویس فارسی کرده، دوبله کرده بودند و بین ایرانی‌ها پخش می‌کردند در فضای مجازی. But unfortunately, they put a kind of, Persian on the right for this video, and they were put it on all the social medias for Persians. چرا؟ Why? چرا این چیزهای منفی دامن زده میشه؟ Why such negative factors and perspectives is brought up all the time? چقدر چیزهای مثبت وجود داره که میشه اونها رو
آورد، دوبله کرد، زیرنویس گذاشت و باعث تشویق دیگران شد. How much we have positive things and common things among us that we can and have those videos and put the Persian underwriting over them and then just distribute it among the Farsi speaking people. چند پیش یک کلیسای خیلی بزرگ کنفرانسی تشکیل داد. Some while ago a huge church started a conference. و یک مصوبه به تحلیل خیلی زیبا و درستی در رد انجیل کامیابی در انتهای اون کنفرانس انجام شد. انجیل کامیابی؟ بله. اینو میتونی توضیح بدید چون من خودم نمیدونم منظورتون چیه. Prosperity evangelism. Oh, okay. And at the end of that conference, they come to a kind of به انگلیسی میگیم prosperity kind of Bible. They come to that kind of conclusion. اون کلیسا یک دیدگاه خیلی خاص خودش بوده. That church has a very special mindset about that Bible. و تحلیلشون بسیار زیبا بود. And their logics and about it was very beautiful. اما یک شورای کلیسایی خیلی بزرگ دیگه که تفاوت خیلی زیادی در نگرش الهیاتی با اونا داشت. But another huge council that they have a huge difference in their perspective with the other church. اومد و تمام اخبار اون کنفرانس رو در رسانه‌های خودش منعکس کرد. They came and they put all news about that church in their websites. تشویق کرد چون کار خیلی زیبایی انجام شده بود. They encouraged them because they found that it was such a beautiful job they did. چقدر عالی! چرا این چیزها رو زیرنویس نمی‌کنن برای مسیحیت فارسی زبان؟ Oh, such a wonderful thing. Why we should not really do these kind of things that for the Farsi speaking people? بن‌بست‌های زیادی در این هزارتو وجود داره. So there are many dead ends into this maze that I'm talking about. و یکی دوتا نیست. And it is not one or two. یکی دیگه از این بن‌بست‌ها متأسفانه یک عارضه منفی فرهنگی در بین همه فارسی زبان هاست. Another maybe I would say dead end and negative things. It is a negative culture among the Persians. من وقتی یک چیز منفی راجع به یک نفر از دوستم میشنوم Normally when I hear negatives from my friend, ناگهان تو فکر خودم شروع میکنم به داوری کردن اون شخص. without all of a sudden I start to judge in my mind about that person. سعی میکنم آروم آروم ازش فاصله بگیرم. And gradually I try to just to put distance between myself and the friend that I heard about him. و تا جایی که بتونم باهاش در دراز مدت قطع رابطه کنم. And in long way I try just to completely be disconnected from him. به عوض اینکه برم سراغش و خصوصی ازش سوال کنم برادر، خواهر، آیا اون چیزی که شنیدم درسته؟ Instead of going to in hidden with him and in private and talk to him and say, oh, what I heard is really true. مگر ما دعوت نشدیم که روی چیزهای مثبت افکار خودمون رو قرار بدیم؟ Are we not invited to put our minds on positive things that we have? مگر در فیلیپیان باب 4 گفته نمیشه اون چه راسته، اون چه زیباست، اون چه پاک و عادله، روی اونها فکر کنید. Do we read in Philippians chapter 4 that we should think for whatever is true, is holy, and is fine? We should really focus on those things. از این بن‌بست‌ها خیلی هست و من نمیخوام شما رو با این چیزها خسته کنم. There are so many deadness, and I don't want to really to put you, be tired of hearing all of these things. اما راه بیرون رفتن از این هزارتو کجاست؟ But what would be the existing door from this kind of dead end and maze? پاسخ خیلی پیچیده نیست. Yeah, the response is not really complicated. اما یک عزم جمعی نیاز داره. But it needs a common purpose that comes from all of us. ما یک نقشه راهنما داریم که خیلی راحت ما رو از این هزارتو بیرون میتونه بیاره. Actually, there is a
direction map that can help us to come out of this maze. اما این در صورتیه که حاضر بشیم همه ما با هم برگردیم دوباره رو اون نقشه با هم کار کنیم. But it can be done when we all accept to work together with that map. و اون نقشه در کتاب مقدس کلام خداست. And that map is that in the Bible is the Holy Bible itself. اصلا هم نیاز نیست خودمون رو درگیر تفسیرهای فرقه‌ای یا نگرش‌های الهیاتی بکنیم. And at all, we don't need to go through one special, defining of different kind of verses. بعضی راه حل‌ها اینقدر ساده است که اصلا هیچ جایی برای تفسیر نداره. خیلی روشنه. Some of these solutions are really, really easy, very clear, and we don't need to really discuss and debate about them. وقتی مسیح میگه به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبت یکدیگر را داشته باشید. When Jesus says, for this reason, everyone, they are going to realize that you are my disciples if you have such a love. نمیگه توی پنتیکاستی اینطور باش. He doesn't say, oh, you're the Pentecost people, they should be like that. یا توی آرمینیوسی یا توی کالوینیست یا توی پرسبیتری. Or you as a denomination of Arminius or Presbytery or whatever. چون قبل از اینکه هر کدوم از اینها ما باشیم. Because before we become really one of these kind of denominations or a branch, مسیحی هستیم که باید شاگرد او بشیم. We are Christians who we should be our Lord's disciples. پولس از یک مثالی استفاده میکنه و انگار که در یک مسابقه دعوت شدیم که در اون ما بدویم. Paul is using a very good kind of example. He talks about a kind of match that we are all invited to be in this match. یک مسابقه دو میدانی. That's an athlete's match that we are invited. اما نه دو انفرادی. But not for single athlete match. که با همدیگه رقابت کنیم. In order to just compete with each other. بلکه یک دو امدادی که به همدیگه در دویدن کمک کنیم. But it's an athletic match that we should assist each other. در این نوع امدادی هر کدوم به نوبت میدویم. In such a kind of assisting athletes match, each person is running. و در نهایت یک نفر به خط آخر میرسه. And the end, one person comes to the end. اما اون برنده اصلی نیست. But he is not the main winner. تمام اونهایی که در اون مسیر با او دویدن با هم دیگه به خط پایان در واقع. But all those people together help each other. In fact, they are all the winners. اون تیم هست که برنده میشه، نه فرد. That's the team which is the winner, not that single person. تیم پیروان عیسی است. This is the team of the Jesus followers. و اینجاست که نقش سازمان‌ها و شبکه‌های مثل FCM پررنگ‌تر خودش رو نشون میده. So in this case, the role and importance of organizations and networks like FCM can really come up. جایی برای تاکید بر مشترکات. A hub, a place to focus and insisting for those common things that we have. مکانی برای ایجاد یک بستر برای همکاری و دوستی و برادری با هم دیگه. A place to build each other, to be brother for each other, and to help each other. همونطور که در ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم. As I said at the beginning of my talking today. شاید در بعضی از ارائه آمارها یک مقدار زیاده روی و غلو شده. I know that there are in some cases some reporters they started to say it in a not right way. اما اگر راستش رو بخواید، اگر بتونیم به کمک همدیگه و با هم بن‌بست‌ها رو پشت سر بگذاریم، خیلی خیلی بیشتر از این چیزی که فکرش رو بکنیم و یاد گفته شده ما جلو خواهیم رفت. But I tell you, but
regardless of those reporters and reports that sometimes they exaggerate it, we have so many things that we can really work together. اگر با وجود مشکلاتی که امروز وجود داره و این بن‌بست ها و در کنارش جفاهایی که دارن برای پیروی از عیسی مسیح پرداخت میکنن چنین رشدی وجود داره، تصور کنید اگر بتونیم این بن‌بست ها رو پشت سر بگذاریم چه رشدی به وجود خواهد آمد. Can you imagine with these kind of exaggerated reports, all the issues, problems, and so many corruptions, but still we see a kind of growth in Persian ministries. Can you believe if we don't have those kind of wrong reports, exaggerated, or those kind of what kind of wonderful growth we should have among the Persians? ممنونم که توجه کردید. Thank you so much for your attention.